Now we're going to take a look at the second half of the Law of Moses. Ahora vamos a ver a la segunda porción de la ley de Moisés. So God delivered his people in an amazing way. Dios liberó a su pueblo en una manera increíble. So you would think that they would be incredibly grateful. Y podemos pensar que ellos iban a estar muy agradecidos, ¿verdad? Agradecidos. But here they are in the wilderness. Pero aquí están ellos en el desierto. And we read in Exodus that in a couple months after crossing the Red Sea, Y leemos en Éxodo que más o menos 2 meses después de cruzar el Mar Rojo, they've already complained about not having any water. ya han quejado sobre la falta de agua. So God provides them water. Y Dios proveyó a ellos el agua. Entonces, They complained about not having any food. se quejaron sobre la escasez de comida. So God provides bread and meat. Y Dios proveyó pan, la maná y la carne en la ave. And then again they complain about water. Y de nuevo se quejaron sobre el agua. So God gives them water. Y Dios dio a ellos el agua otra vez. They've had to fight a few battles. Y tenían que pelear unas batallas. And Moses' father-in-law comes to help them set up a judicial system. Y el suegro de Moisés vino para ayudarles a ellos de establecer un sistema judicial. So they are struggling to learn how to be a nation, but God is very faithful and very patient. Entonces, el punto aquí es que ellos estaban luchando a aprender cómo ser una nación y Dios tenía mucha paciencia con ellos y era muy fiel con ellos. So the rest of the first 5 books of the Bible Entonces, los demás de los 5 primeros libros de la Biblia tell us about the law. nos dicen sobre la ley. I know as a Westerner, law is not looked at as good. Yo sé que como una persona de los Estados Unidos, a veces pensamos que la ley no es algo buena. And a lot of people Discúlpame. a lot of people look at God as being mean for all the law. Y unas personas en nuestras culturas, como los Estados Unidos, Norteamérica, etc., pensamos que ya que Dios dio muchas leyes, Dios es cruel. And the laws that we read don't make any sense. Y además de eso, las leyes que leemos en la Biblia no tienen sentido para nosotros, no las entendemos bien. But what we can learn from the law is the heart of God. Pero lo que podemos aprender de la ley de Moisés es el corazón de Dios. We can see that by creating the law, God is being faithful to his promises. Podemos ver que por medio de crear la ley, Dios estaba siendo fiel a sus promesas. So the laws don't make Israel better than the people around them. Las leyes no causaron que, o no se convirtieron, no causaron que los israelitas o los hebreos eran mejores que las otras naciones en sus alrededores. The law makes them different. Sino que diferente. Entonces, la idea aquí es que la intención de la ley mosaica no era de crear un pueblo mejor, sino que un pueblo diferente. Where God created a perfect order, En medio de lo cual Dios creó un orden perfecto, and it was broken, y fue quebrantado, God's people in the good order el pueblo de Dios en el orden bueno, must be different than the rest of the world. hablamos sobre la ley, el pueblo de Dios tiene que ser diferente que la gente en el mundo. We also see where God told Abraham he would bless all the nations. Además de eso, recordamos que Dios dijo a Abraham que él iba a hacer una bendición para todas las familias de la tierra. But that was to one person. Pero esa promesa comenzó con una persona, Abraham. Now an entire nation is
being blessed. Y ahora hablamos sobre una nación entera siendo bendecida. The law is also for their protection. Y la ley, además de todo eso, la ley es para la protección de los hebreos. They showed in the desert time and time again En el desierto ellos probaron o demostraron vez tras vez tras vez that they were not ready for freedom. que no estaban listos para experimentar la liberación, la libertad. And they had been slaves for 400 years. Ellos han sido esclavos por más de 400 años o por 400 años. So they really didn't know how to be Y free. de verdad no sabían cómo ser libres. So no loving God would send them out on their own. Entonces ningún Dios amoroso iba a enviarles en el desierto o en la tierra prometida tampoco, sin algo para guiarles. Just like we don't send our kids out into the world with no teaching and guidance, God wouldn't either. Igual a la manera en la cual nosotros como padres no vamos a enviar a nuestros hijos al mundo sin guía, sin guidance, what was your other word? Rules. Sin guía y regla, Dios no iba a hacer eso con los hebreos. Ellos necesitaban la guía y las reglas para vivir. And a lot of those laws, a lot of the laws for that were the ones that govern daily life. Y muchas de las reglas, las leyes, las normas, trataron con la vida cotidiana. The other kind of law that we see El otro tipo de la ley que vemos en la ley mosaica is laws for worship, es la ley o las leyes con respecto a la adoración. where they had been slaves in Egypt. Ellos habían sido esclavos en Egipto They only knew how Egyptian gods were worshipped. y entonces solamente sabían cómo se adoraban a los dioses egipcios. And that was not how God was to be worshipped. Y Dios no quería ser adorado en esa manera o esas maneras. We remember back in Genesis Y recordamos en Génesis the resting that God had for his people. recordamos que en Génesis había un descanso para el pueblo de Dios. But the Egyptians would not have done that. Pero los egipcios no hicieron eso. So the Hebrews had to learn how to rest in God. Entonces los hebreos tenían que aprender cómo descansar, reposar en Dios. So God gives them a new calendar, Entonces Dios dio a ellos un nuevo calendario and it's a calendar that has festivals or times of rest for the people. es un calendario que tenía, ¿qué es la palabra? Las diferentes fiestas. No es fiesta exactamente, pero los tabernáculos, durante el año, diferentes semanas para adorar a Dios en maneras específicas. Y eso trató con el descanso, y la adoración y el descanso. Through that, God showed that they were different. Por medio de las leyes y el calendario nuevo, Dios mostró a ellos que eran diferentes. But the biggest thing that God gave them Pero la cosa más grande que Dios dio a ellos was an identity. fue una identidad. An identity, a people need an identity. Cualquier pueblo necesita una identidad. And their rules and laws make them a group. Y sus reglas, sus normas, las prácticas de la adoración de Dios formó a ellos como un grupo, como un pueblo. And God said, "You're my people." Y Dios dijo, por medio de todas esas cosas, Dios dijo a ellos, ustedes son mi pueblo. So through these laws, they get an identity and they get security. Entonces, por medio de esas leyes, prácticas, normas, ellos recibieron identidad y por medio de eso, seguridad. Because God was going to care for them, Porque Dios iba a cuidarles a ellos. which is something they never had in Y slavery. que ellos no tenían o experimentaban durante su esclavitud. And next we'll look at how God chooses again to dwell with them. Y en el próximo video, entonces hemos hablado sobre la ley, las normas, las reglas,
dando a ellos identidad y seguridad. Y en el próximo video vamos a tratar con cómo Dios decidió de morar con ellos. ¿Ok? Entonces nos vemos en el próximo video.